Good evening and welcome to the Nightly News. I'm Chris Nowicki. And I'm MaKenna Williams. Starting next semester, Communications Professor Emma Bedore-Highland will be starting the Health Humanities minor. It is open to everyone and is 20 credit hours. The minor is about how society can affect health and healthcare, but also focused on critical thinking and ethics skills. In case you're not sure about adding the minor at the moment, you can take the Health Communications class COM 280, open to all majors. It will be offered in spring 2024. For more information, you can contact Professor Bedore-Highland. The Etiquette Dinner will be taking place on Monday, November 6th from 5 p.m. to 8 p.m. at the St. Joseph's Hall Auditorium. You can join them to learn proper etiquette when eating lunch or dinner during interviews with possible employers or colleagues. This will be a free 4-course meal with unlimited mocktails. You can register on the St. Rose website. We now have a new segment, Srtv en Español, hosted by Maria Rivera. She met with the Spanish professor, Zia Mandanas, to tell us a little bit more about the Spanish to English translation certificate. Thank you. I am Maria Rivera, and I am here on the 460 Western Avenue building, where I'm going to be learning more about the Spanish to English translation certificate with Professor Claire. The certificate is, it's only 6 classes, so it's an easy add-on to any major. 3 of the courses are in upper level Spanish, and the other 3 are really focused very specifically on translation. When students find out about it, they're very excited about it. Unfortunately, some don't find out about it until it's almost too late for them to complete the work. Paying normal tuition would still be quite a bargain for them to be able to get these sorts of credentials. As part of the program, students get exposure to Spanish language, arts, and culture. ¿Y cuál es tu materia favorita? Ahorita historia de Roma. ¿De dónde eres? Está en Corea. Our certificate is very different than a lot of other programs. First of all, there's not a lot available at the undergraduate level. A lot of colleges maybe will have 1 course or 2 courses, but really not something that cohesively comes together as credentialing. Another difference that the program has is that they combine the theoretical and the practical. Professor Zia Mandanas explains that other programs focus more on just the theory. One of the criticisms that I have for some of the master's programs out there is that they're so theoretical that someone finishes with a master's, but they don't know how to price a job. Someone, an agency will call them and say, "Can you do this job?" And they have no idea to charge $100 or $1,000. I insist on a heavy use of technology. One of the reasons some translators are aging out of the industry is that they don't want to be bothered learning the new technology. So we use computer-assisted translation tools in class. The students do projects with desktop publishing, with subtitling. They try preparing some voice samples of themselves so they could do dubbing. We also do some community interpreting, which is more low-stakes oral interpreting, say, at a social services agency or in a school district where someone needs an interpreter for Spanish-speaking parents. Students have various reasons for taking the certificate. My mom, growing up as a first gen, I was always the translator unofficially. Probably didn't really do a good job as I do now. So just being able to be that translator for other people, especially for immigrants or people whose Spanish is their first language, English is their second, it was kind of nice. I decided to take the Spanish to English certificate because first, it allowed me to study abroad, and also because I already knew the 2 languages, so it was really just, a certificate that it made sense to get it. I studied abroad in Spain, and the certificate allowed me to essentially take a semester to focus on it. So what I did was I took a semester of my 4 years, and I focused specifically on the translation certificate. So almost all of the classes that I needed for the certificate, I just took them abroad in Spain. And without the certificate, I probably would not have been able to go abroad because my major didn't have any classes that I could take abroad for it. We've also added an option of doing portfolio for the 3 upper level courses in the event that someone comes with a very high level of Spanish already. There are a series of essays that would show your ability to speak, for instance, about world events in Spanish. Another one that would talk about creative work, either movie, literature, something of that nature.
And then for 9 credits, we really look to have the student reflect on linguistic variation in the Spanish language. And that would be, how some Puerto Rican speech is different than Argentine speech or different than Spain speech. When we do portfolio credits at St. Rose, they charge $100 per credit that's awarded. So if someone went for the 9 credits, they would end up having to pay $900, which is cheap for what we charge per credit hour normally. Professor Siamandanis talked about how the program has a great combination of Spanish heritage speakers and motivated second language learners. I only speak English and Spanish fluently, and I'm from the Dominican Republic. I am a native speaker, so the Spanish that I learned was mostly at home. So I guess that was also a reason why I took Spanish classes as a college student, to refine my Spanish skills. It is a real benefit for heritage speakers because they bring so much cultural knowledge to the table. They bring an ease of expression. They also can hear something and say, that just doesn't sound right. Let's try and find a different solution for that translation. Professor Siamandanis explains how just like the native speakers continue to learn, while it might be harder for the second language speakers, if they are motivated to learn the language, they will definitely be able to do it as well. I talk about us, it's no, you got it, right? And I'm in Argentina, and I say you guys becomes vosotras. It is a huge industry. Some big industries for translation are, for example, Netflix and video games, because they both have to be translated to various languages, and it is important for it to sound natural, which is something that is learned in the classes. It's exciting and it's fun. Subtitling for your first job takes forever, but at the end you look and you're like, those are my subtitles, and they comply with Netflix standards. It's really cool. And then if you're going to subtitle, I always say to the students, why not offer dubbing services too, which is voiceover. And some people have great voices for it. And, it kind of opens the door to like, wow, well, I could do radio commercials. Some people are just naturals at it. I think the biggest benefits that you get from the certificates is that you get your feet in like the world of translation, right? Like you step into what it really is. Often when you grow up native speaker, you're always translating for your family, but when you go into the certification program, you learn about CAT tools and like how you seek out opportunities in jobs and things like that. The sky's the limit, really. You could do full-time translation if you wanted to. You could do part-time translation. Most translators will end up with kind of a balance of hopefully direct clients and then a couple of agencies that you get regular work from. Something that is also done in the program is that the professors help the students look for specializations that they are interested in. This could be the major that they are studying or just something that they like. For example, culinary. The students could then experiment doing translations for that area of interest. The plans are right now to go into law enforcement, but I would really like to go to law school, maybe become a lawyer. So the projects I'm giving right now are mostly related to civil cases or asylum cases, stuff like that. That's more legal work than it is law enforcement type. So in case, an opportunity opens where I can go work closer with the laws than it is enforcing laws, this experience is definitely going to help me open those doors. When I was in undergrad, a lot of people were telling me that having the certificate went really well with majoring in social work, because in the field that I'm in, there are so many people who are Spanish speaking. So it was a good match. In the class, students get to do a project where they record themselves and pretend that they are doing a translation, which afterwards they will auto-evaluate to find those areas that they could improve on. Witness the person who may have caused this fire. ¿Conoce o pudo presenciar la persona que pudo ocasionar el fuego? No, lo único que vi es que un hombre se subió a la camioneta roja y después se fue. No, the only thing I saw is that a man got on the truck and later left. In the certificate, the students also get to do an internship, which is fully online, based on their interest.
It is anywhere from 3 to 6 credits, and you have to do 120 hours during the semester. This includes translations, corrections, and editing each other's work. In this internship, the students act as the translators with the supervision of Professor Siamandanes. They are mainly written translations as the program focuses more on the written word. Most times they are not paid, but sometimes they could be. A big focus of this work is helping the students learn how much they would charge if they were to get paid for their translation services. At the end, the students return the translations to the client, opening a path which could lead them to work with them in the future, as that has happened before. So one of the great things that the certificate provides our students is credentialing. The gold standard of credentialing in the United States is to take the American Translators Association certification exam. But the American Translators Association will tell you not to take it until you've got 10 years of professional experience, which kind of leaves everyone in limbo. How do I then show someone that I'm qualified to do these translations if I need to be working for 10 years before I can take the exam? And the exam is expensive. It's about $500 to take it. And you only get a pass or a fail. You don't get any sort of feedback. So it's high stakes. The pass rate for the Spanish-English language pair is 12%. So a student coming out of undergraduate would not pass that. This, in contrast, gives them something that says very clearly, I've got training and I know what I'm doing. Every translator knows. It's a case of constantly keeping up your language skills, staying in touch with both of your languages or your language pairs if you've got multiple language pairs, because language constantly updates itself, and the students get out of the program knowing that. The translation certificate does not have to be renewed, and when students graduate, besides getting the regular diploma, they also get a separate translation certificate diploma. And what I always say to students too is when they're thinking, yeah, should I do this? Should I not? Maybe I can't fit it all in. Even if you take one course, you're going to get a lot out of it. And you're going to end up with more than a lot of people just starting out on their own. So as you can see, there are a lot of benefits of the certificate for fluent and non-fluent speakers. If you want more information on the certificate or are interested in it, make sure to reach Professor Claire at the information down below. Back to you in studio. Muchas gracias. Yo soy María Rivera y estoy aquí en el edificio 460 Western Avenue, en el cual vamos a aprender sobre el certificado de traducción de español a inglés con la profesora Claire. El certificado solo son 6 clases, entonces es algo fácil para añadir a cualquier carrera. 3 de las clases son en español avanzado y las otras 3 son en realidad más enfocadas en la traducción. Cuando los estudiantes se enteran acerca del certificado, se emocionan mucho. Desafortunadamente, algunos no se enteran hasta que ya casi es muy tarde para hacer el trabajo. Pagar la matrícula regular aún seguiría siendo una mejor oferta para ellos poder obtener este tipo de credenciales. Como parte del programa, los estudiantes aprenden sobre el arte y la cultura del español. ¿Y cuál es tu materia favorita? Ahorita historia de Roma. ¿De dónde eres? Está en Corea. Nuestro certificado es muy diferente que muchos de los otros programas. Primero que nada, no hay mucho disponible para el nivel universitario. Muchas universidades tendrán quizás 1 o 2 cursos, pero en realidad no algo credencial que se una de una manera cohesiva. Otra diferencia que tiene el programa es que combina la teoría y lo práctico. La profesora Siamandanes explica que otros programas se enfocan más en solo la teoría. Una de las críticas que yo tengo para algunos de los programas de maestría allá afuera es que son tan basados en teoría que alguien termina su maestría pero no saben cómo ponerle precio a un trabajo. Una agencia los llamará y les dirá, ¿me pueden hacer este trabajo? Y ellos no saben si cobrar $100 o $1,000. Yo insisto en el uso de la tecnología. Una de las razones algunos traductores se salen de la industria es que no quieren molestarse en tener que aprender sobre la nueva tecnología. Entonces nosotros usamos herramientas de traducción asistida por computadora en clase. Los estudiantes hacen proyectos con desktop publishing, con subtítulos. Ellos tratan de preparar algunos audios de voz de ellos mismos para poder hacer doblaje. También hacemos algunas interpretaciones comunitarias, lo cual es más interpretación oral. Por ejemplo, en una agencia de servicio social o en un distrito escolar en donde alguien necesita un intérprete para padres que hablan español. Los estudiantes tienen varias razones por el cual tomar el certificado.
Mi mamá me inspiró mucho porque cuando yo era niña yo siempre estaba traduciendo para ella y aunque no estaba haciendo un trabajo tan bueno como ahora, tengo eso en la mente que quiero seguir ayudando a la gente hispana y a los inmigrantes que no pueden comunicarse aquí en los Estados Unidos. Yo decidí tomar el certificado de español e inglés porque primero me permitió estudiar en el extranjero y también porque yo ya sabía los dos lenguajes. Entonces en realidad era solo un certificado que tenía sentido obtener. Yo estudié en el extranjero en España y el certificado me permitió esencialmente tomar un semestre para enfocarme en él. Entonces, lo que yo hice fue que yo tomé un semestre de mis 4 años y me enfoqué específicamente en el certificado de traducción. Entonces, casi todas las clases que yo necesitaba para el certificado, yo solo las tomé en el extranjero en España. Y sin el certificado, yo probablemente no hubiera podido ir al extranjero porque mi concentración no tenía ninguna clase que yo pudiera tomar en el extranjero. También hemos añadido una opción de hacer un portafolio para los 3 cursos de nivel alto, en el caso de que alguien ya venga con un nivel muy alto de español. Hay una serie de papeles que demostraría la habilidad de hablar, por ejemplo, sobre eventos del mundo en español. Otro que hablaría de trabajos creativos como películas, literatura y cosas así. Y por 9 créditos, nosotros en realidad buscamos que el estudiante refleje sobre la variación lingüística en español. Y eso sería, por ejemplo, como algunas palabras puertorriqueñas son diferentes de palabras argentinas o diferentes que palabras españolas. Cuando hacemos los créditos de portafolio en St. Rose, cobran $100 por crédito. Entonces, si alguien tomara los 9 créditos, terminarían teniendo que pagar $900, lo cual es barato por lo que cobramos por crédito normalmente. La profesora Sia Mandanis habló sobre cómo el programa tiene una gran combinación de hablantes nativos de español y estudiantes motivados de segunda lengua. Yo solo hablo español e inglés fluido y yo soy de la República Dominicana. Soy una hablante nativa, entonces el español que yo aprendí fue más que nada en casa. Supongo que esa también fue una razón de por qué yo tomé clases de español como una estudiante universitaria, para refinar mis habilidades en español. Es un verdadero beneficio para hablantes nativos, porque tienen mucho conocimiento cultural, traen una facilidad de expresión, ellos también pueden escuchar algo y decir, eso no suena correcto, tratemos de encontrar otra solución para esa traducción. La profesora Sia Mandanis explica que tal como los hablantes nativos continúan aprendiendo, aunque puede que sea más difícil para los hablantes de segunda lengua, si tienen la motivación, ellos definitivamente lo podrán hacer también. Talk about us, it's now you got it, right? And I'm in Argentina and I say you guys becomes vosotras. Es una industria grandísima, grandísima, grandísima. Algunas industrias grandes para la traducción son, por ejemplo, Netflix y los videojuegos, porque los dos tienen que ser traducidos a varios lenguajes y es importante que suene natural, lo cual es algo que se aprende en las clases. Es emocionante y divertido. Hacer subtítulos para tu primer trabajo toma muchísimo tiempo, pero al final tú miras y dices, esos son mis subtítulos, y cumplen con los estándares de Netflix. Y si tú vas a hacer subtítulos, yo siempre le digo a los estudiantes, ¿por qué no ofrecer servicios de doblaje también? Y algunas personas tienen una voz maravillosa para ello y abren las puertas como a wow, yo podría hacer comerciales de radio. Algunas personas solo son naturales para ello. Yo creo que el beneficio más grande que tú obtienes del certificado es que te sumerges en el mundo de la traducción. Tú ves lo que es en realidad. Muchas veces cuando tú creces como hablante nativo, tú siempre le estás traduciendo a tu familia, pero cuando te metes al programa de certificación, tú aprendes sobre las herramientas de CAT y cómo buscar oportunidades y trabajos y cosas así. El cielo es el límite en realidad. Tú puedes hacer traducción a tiempo completo si tú quisieras, o puedes hacer traducción a tiempo parcial. La mayoría de traductores terminan con un balance de ojalá clientes directos y también algunas agencias de las cuales tú obtienes trabajos regularmente. Algo más que también se hace en el programa es que los profesores ayudan a los estudiantes a buscar especializaciones en las cuales ellos están interesados.
Esto puede ser la carrera que ellos están estudiando o solo algo que les gusta, por ejemplo, culinaria. Los estudiantes entonces podrían experimentar haciendo traducciones en esa área de interés. Ahorita el plan es ir de policía, pero me gustan mucho las leyes. Quisiera ir a la escuela de leyes. Entonces los proyectos que me dan ahorita tienen que ver más con leyes que con algo policíaco. Entonces, teniendo eso, por si sale una oportunidad de trabajar con leyes, teniendo esa experiencia, se me hace más fácil entrar a eso. En mi campo hay muchas personas que son hispanohablantes, entonces es importante tener las dos lenguas, o los dos idiomas, mejor dicho. Y en verdad eso me lo estaban recomendando mientras yo estuve ahí. Me dijeron que es importante hacer mi carrera y también tener el certificado porque era buena mezcla. En la clase, los estudiantes hacen un proyecto en donde se graban a ellos mismos y pretenden que están haciendo una traducción, lo cual después autoevalúan para encontrar esas áreas en las que ellos pueden mejorar. Witness the person who may have caused this fire. ¿Conoce o pudo presenciar la persona que pudo ocasionar el fuego? No, lo único que vi es que un hombre se subió a la camioneta roja y después se fue. No, the only thing I saw is that a man got on the truck and later left. En el certificado, los estudiantes también hacen una pasantía, la cual es completamente online, basada en sus intereses. Puede ser de 3 a 6 créditos y tienen que hacer 120 horas durante el semestre. Esto incluye traducciones, correcciones y ayudar a editar el trabajo de otro compañero. En esta pasantía, los estudiantes actúan como traductores con la supervisión de la profesora Siamandanis. Son mayormente traducciones escritas, ya que el programa se enfoca más en la palabra escrita. La mayoría de veces no son pagadas, pero hay veces lo pueden ser. Un gran enfoque de este trabajo es ayudar a los estudiantes a aprender cuánto cobrarían si les fueran a pagar por su servicio de traducción. Al final, los estudiantes devuelven la traducción al cliente, formando un camino que podría llevarlos a trabajar con ellos en el futuro, ya que esto ha pasado antes. Entonces, una de las cosas maravillosas que el certificado le da a nuestros estudiantes es el credencial. El estándar de credencial de los Estados Unidos es tomar el examen de certificación de Asociación de Traducción Americana, pero la Asociación de Traducción Americana te dirá que no lo tomes hasta que tengas 10 años de experiencia profesional, lo cual deja a todos en limbo. Entonces, ¿cómo le demuestro a alguien que yo estoy calificada para hacer estas traducciones si necesito estar trabajando por 10 años antes de poder tomar el examen? Y el examen es costoso. Son alrededor de $500 para tomarlo y solo te dicen si pasaste o no. No recibes ningún tipo de comentarios. El porcentaje para pasar el de español e inglés es 12%. Entonces, un estudiante saliendo de la licenciatura no pasaría esto. Esto es en comparación, les da algo que dice muy claramente, yo tengo entrenamiento y yo sé lo que estoy haciendo. Cada traductor sabe, es un caso de constantemente mantener tus habilidades de lenguaje, mantenerse conectados con ambos o varios lenguajes si sabes varios, porque el lenguaje se actualiza constantemente y los estudiantes salen del programa sabiendo eso. El certificado de traducción no tiene que ser renovado, y cuando los estudiantes se gradúan, además de obtener su diploma regular, también obtienen un diploma de certificado separado de traducción. Y lo que yo siempre les digo a los estudiantes también, cuando están pensando ¿debería hacer esto o no? De pronto no me cabe todo en el momento. Aunque tomes una clase, le vas a sacar mucho provecho y vas a terminar con más que mucha gente apenas empezando ellos solos. Entonces, como pueden ver, hay muchas oportunidades y beneficios para estudiantes que hablan español o están aprendiendo español. Si quieren saber más información o están interesados acerca del certificado, pueden contactar a la profesora Claire en la información acá abajo. Regreso al estudio con ustedes. On another note, the Bard & Baker on Madison Ave has been replaced by the new Motor Oil Coffee. This is their 4th location, 3 of them being operated in New York. If you have time in between classes or clubs, take a walk down the street and support a local business.
The St. Rose Athletics turf, Sullivan Field, has received an update after 13 years in a joint effort between St. Rose and the City of Albany. The new turf had a rededication ceremony on September 27th, in which former President Mark Sullivan and his wife Kathy, who the field is named after, were in attendance. Both men's and women's lacrosse and men's and women's soccer use the turf throughout the year. The new turf sports a large SR logo at midfield, as well as St. Rose and Golden Knights on either end line. A welcome addition by any St. Rose athlete. It has been a great regular season for the Golden Knights. The women's soccer team is undefeated 16-0-1 with their most recent victory against Adelphi University. The Golden Knights finished their regular season ranked #1 in the United Soccer Coaches Association national poll. Graduate Alina Sapala scored 2 goals along with an assist to help push the Golden Knights to victory. Adelphi had tied up the game. Freshman Brielle Zink scored a goal to retaliate against Adelphi's goal. This victory pushes the women's Golden Knights to 35 consecutive regular season games without a loss. The men's soccer team has also had a decent showing with a record of 6-6-4. The Golden Knights played on October 31st against St. Michael's University. The Golden Knights secured their spot in the NE10 conference playoffs with a 2-0 victory in Vermont. Graduate Jose Clemente and senior Hilmar Halderson both reached the back of the net with 1 goal each. This victory puts the Golden Knights sitting in the #4 seed for the postseason. Their next game will be against St. Anselm with home advantage for the NE10 championship. Women's volleyball fell to Mercy College in a non-conference matchup in 3 straight sets. Sophomore Teresa Mulder led the team with 8 kills. The women's volleyball team returns in conference play against Bentley University in Massachusetts. Moving into winter sports, on Halloween, our women's basketball team traveled to Syracuse University to face off in an exhibition match. Sophomore Peyton Grabber led the Golden Knights with 15 points. Junior Sarita Faraj tallied a total of 3 3-pointers. In the end, the Golden Knights fell to 77-53. The Golden Knights will be on the road again November 15th for their season opener against Pace University. Wrapping up for sports, the men's basketball team also traveled to Syracuse for an exhibition match. Junior Atatara led the team with 23 points and 12 rebounds. Adam Salias and Nua Signia also registered double digits, putting both with 10 points apiece on the night. Men's basketball will return home for their season opening tournament on November 11th and 12th. Make sure to support your Golden Knights athletics throughout the rest of the semester and represent the black and gold. Registration for spring and winter classes is approaching fast. You should have received an email from Craig Tynan including your registration time and date. The men's basketball team is hiring. The Golden Knights are searching for a student manager to join the team. Your role as manager would consist of assisting coaches with practice along with locker room setup. Contact Coach Burns for more information. That's all for the nightly news this week. I'm MaKenna Williams. And I'm Chris Nowicki. We'll see you next time.